Te has presentado alguna vez por que en Japón, a pesar de ser el país con más personas centenarias del mundo, los niveles de hipertensión son drásticamente más bajos que en España. Si te dirá que la clave para proteger tu corazón no está solo en las pastillas que música tomas cada mañana, sino en algo que los japoneses hacen con sus manos mientras descansan en el sofá. Sé que estás cansado de sentir el hidro zumbido en los oídos, la pesadez en la nuca al despertar o el miedo constante a que un susto de tensión se convierte en un ictus inesperado. Música, te han dicho que es cosa de la edad, pero hoy vamos a desafiar esa idea. Existe un método revolucionario respaldado por la ciencia nipona, música que permite a tus arterias recuperar la elasticidad de 20 años en solo 5 minutos al día. No es magia, es fisiología pura que casi nadie te explica. En este video te revela de los 4 ejercicios secretos que los médicos en Tokio recomiendan para limpiar la resistencia de tus vasos sanguíneos. Quedate hasta el final porque el 4 ejercicio es el de la tola, está dando boquiabiertos a los cardiólogos europeos por su eficacia inmediata. Tu salud es tu mayor tesoro música, hoy vas a aprender a aprovecharla como un auténtico samurái. Empecemos. Bloque Música 1, el suspiro sanador, el interruptor maestro de tus arterias. ¿Sabías que la mayoría de nosotros estamos respirando de una forma que envenena nuestra tensión arterial sin darnos cuenta? Es una verdad incómoda, a medida que cumplimos años, nuestra respiración se vuelve corta, superficial y puramente torácica. Música vivimos en un estado de estrés permanente. Este tipo de respiración entrecortada envía música y una señal de socorro al cerebro que responde liberando adrenalina. El resultado, tus arterias se contraen, se vuelven rígidas como tubos de metal, y tu corazón tiene que bombear con una fuerza brutal para mover la sangre. En Japón, los maestros de la longevidad dicen que quien no sabe exhalar no sabe vivir. Respirar mal es como intentar conducir un coche de lujo con el freno de mano puesto. El motor sufre y tarde o temprano algo se rompe. Imagina que dentro de tu pecho, recorriendo desde tu cerebro hasta tu abdomen, tienes un cableado biológico llamado nervio. Este es el interruptor maestro de la relajación. Cuando realizas el suspiro sanador, ocurre un milagro fisiológico en 3 pasos. Activación del sistema parasimpático. Música alarga la exhalación más que la inhalación. Música engañas a tu sistema nervioso. El cerebro interpreta a que el peligro ha pasado y ordena música bajar las pulsaciones, la cascada de óxido nítrico. Al respirar profundamente por la nariz, liberas esta molécula milagrosa. El óxido nítrico actúa como un abrillantador de arterias, ensanchándolas. Vasodilatación y permisión, do que la sangre fluya sin resistencia, denage de cortisol. Esta técnica reduce la hormona del estrés, la principal culpable de que tu tensión sube por los nubes cada vez música, que te levas un disgusto o una preocupación. Dato, música, de impacto. Un estudio de la Universidad de Kyoto reveló que realizar esta técnica de exhalación prolongada durante solo 5 minutos puede reducir la presión sistólica, la alta, de forma inmediata en hasta 10 o 12 mm de mercurio. Es como tomarse una dosis de calma directamente en las venas. Permiten presentar a alguien que nunca música antes había mencionado. Doña Milagros, una mujer de 71 años, música de un precioso pueblo de Asturias que dedicó su vida a la costura. Milagros era una mujer fuerte, pero vivía angustiada.
su tensión siempre rezaba los 170 sobre 100. Cada vez que iba a la consulta, el síndrome de la bata blanca hasta que sus valores se dispar eran aún más, mientras su médico estaba a punto de añadir un tercer fármaco, música y su receta diaria. Milagros empezó a practicar el suspiro sanador 3 veces al día, al despertar después de su siesta, y justo antes de apagar la luz. Al principio le costaba soltar el air despacio, pero perseveró. Y música los 3 semanas volvió a revisión. El enfermero le tomó la tensión 2 veces porque no se lo creía. Música 132 sobre 80. Milagros no había cambiado su dieta, solo había aprendido a limpiar su estrés de sus pulmones. Música su médico sorprendido le dijo, Milagros sigue haciendo esa gimnasia invisible porque le está salvando la vida, que a paso, tu primer entrenamiento arterial, no necesitas equipo, ni ropa especial ni estar en forma, puedes hacerlo ahora mismo, música sentado en tu salón o incluso mientras esperas en la cola del pan. Paso 1, la inhalación silenciosa, 4 segundos, toma air por la nariz. Imagina que el air baja hasta tu ombligo, inflando tu vientre como un globo, no tus hombros. Paso 2, la posa de oro, 2 segundos. Mantén air suavemente. Siente como la energía oxigena cada célula de tu cuerpo. Paso 3, el suspiro sanador, 8 segundos. Aquí está el secreto. Exhala por la boca intribia, de muy lentamente, como si quisieras empañar un cristal, pero sin prisa. Siente como tus hombros keen, tu mandíbula se relaja, y tu cuerpo se derrite. Si al principio te sientes un poco mareado, es normal. Es simplemente tu cerebro recibiendo un baño de oxígeno. Pero al que no está acostumbrado, empieza haciendo solo 3 repetitions y con los días sub hasta 10. Truco japonés, hazlo mirando hacia un punto verde o hacia el cielo. Esto relaja los músculos oculares y potencia el efecto reductor de la tensión. Hazlo conmigo ahora, pausa el video un segundo, haz 3 música, respirations profundas siguiendo mi ritmo y escribe, y siento la calma en la música. Comentarios, tu corazón te lo agradecerá hoy mismo. Bloque 2, la marcha estática de flujo continuo, tu segundo corazón en acción. ¿Sabías que el ser humano no tiene un solo corazón, sino 3 puede sonar extraño, pero así es como lo ven muchos especialistas en longevidad en Japón. Tu corazón principal es que late en tu pecho, es el encargado de bombear la sangre confusa hacia abajo hacia tus pies, pero quien se encarga de subirla de nuevo hacia arriba luchando contra la implacable fuerza de la gravedad. Aquí es donde entran en juego los músculos de tus pantorrillas. Conocidos medicamentos como la bomba cerebral. Si pasas mucho tiempo sentado frente al televisor, leyendo o simplemente cosiendo, esa sangre tiende música a estancarse en la parte inferior de tu cuerpo. Este estancamiento no es inofensivo, provoca que tus arterias se tensan, que tus venas se hinchan y que tu presión sistólica se dispara para compensar la falta de retorno. Los japoneses practican música, la marcha estática, no como un ejercicio para quemar calorías, sino como un mecanismo de ingeniería biológica para desatascar sus tuberías arteriales. Cuando realizas una marcha rítmica sin mover del sitio, ocurre un fenómeno fascinante en tu sistema circulatorio que la ciencia denomina retorno venoso optimizado. No es solo moverse, es activar una serie de procesos químicos y mecánicos, contracción, música isquémica y reperfusión. Al levantar la rodilla, los músculos gemelo y sólido se contraen con fuerza, actuando como una esponja que aprietas con la mano. Al bajar el pie, el músculo se música relaja y permite que sangre nueva y oxigenada entre con fuerza. Es ciclo de apretar y soltar entrena los pads de tus arterias devolviéndoles la flexibilidad.
Pérdida por los años, música efecto de sección abdominal, el movimiento de las piernas también involucra a los músculos pesoas y ilíacos que presionan ligeramente los grandes, música voces abdominales. Esto crea un efecto de vacío que secciona la música, sangre hacia el tórax, aliviando de inmediato la presión de carga en tu ventrículo izquierdo. Hormonas del movimiento sutil. Movimiento rítmico y suave libera pequeñas cantidades de óxido nítrico periférico, lo que reduce la resistencia que ofrecen tus piernas música al paso de la sangre. Esto significa que la sangre flui por tus brazos y piernas música con la suavidad de un río limpio, no como un grifo obstruido por la cal. Dato de música impacto clínico. Sijo demostrado que permanecer sentado más de 30 minutos seguidos aumenta la rigidez de la aorta en un 12% en personas mayores de 60 años. Música, sin embargo, realizar solo 120 segundos de esta marcha estática es suficiente para resetear esa rigidez y devolver la elasticidad a tus arterias. Música principales es como rejuvenece tus arterias por unos instantes cada hora para obtener los beneficios de un atleta japonés. Música sin salir de tu salón, debes seguir estas instrucciones técnicas. Música precisas, la postura de seguridad, mantén la espalda recta y la mirada al frente, nunca a los pies. Si sientes que el inseguridad en el equilibrio, coloca una mano en el respaldo de una música silla pesada o apoyate ligeramente en una pared. El movimiento de rodamiento, es el música, secreto medio guardado. No levantes el pie de golpe, intenta que el movimiento sea fluido, despega primero el talón, luego la planta y finalmente la punta, al bajar apoya primero la música, punta y luego el talón. Rodamiento es el que medio activa la bomba muscular profunda, la altura de la rodilla. No hace falta que la rodilla llegue al pecho. Unos 10 o 15 cm del suelo son suficientes para activar el flujo sanguíneo sin estresar tus articulaciones. El brazo sincronizado, música acompaña el movimiento con los brazos de forma natural, como si música estuvieras caminando por un parque. Esto activa la circulación en la parte superior del cuerpo y ayuda a mantener el equilibrio. Cuando es el momento ideal, el momento crítico es justo después de comer o tras haber estado una hora sentado viendo programa favorito. En esos momentos tu sangre está más espesa y tu tensión tiende a subir. Música realizar la marcha estática durante 2 a 3 minutos en esos intervalos actúa como una leve de paso que libera la presión acumulada. Hazlo conmigo ahora. No hace falta música que te cambies de ropa. Levántate de la silla. Marcha durante solo 20 segundos. Mientras me escuchas y escribe mis piernas viven en los comentarios. Siente como es calorcito sub por tu cuerpo. Es tu corazón dando los tesos. Bloc 3, el elevador de talones, el secreto de la elasticidad arterial. Si alguna vez has sentido los tobillos hinchados al final del día o una sensación de pesadez que sub por los pantorrillas, tu cuerpo te está enviando una señal de socorro. En la medicina tradicional japonesa se presta una atención casi sagrada a la parte inferior de la pierna, porque es allí donde reside la verdadera resistencia al flujo sanguíneo. El ejercicio de elevación de talones o nangat-chan no es una simple gimnasia de mantenimiento, es un tratamiento mecánico para descalcificar simbólicamente la rigidez de tus arterias. A medida que envejecemos, nuestras arterias tienden a comportarse como tuberías de cerámica, rígidas, frágiles y poco adaptables. Lo que buscamos con este movimiento es convertirlas de nuevo en mangas de caucho flexible. Cuando te pones puntillas, estás ejecutando una maniobra de presión y liberación que afecta directamente a la túnica íntima, la capa más interna de tus vasos sanguíneos, donde se regula realmente la presión arterial.
Para entender por qué este ejercicio es tan potente, debemos analizar qué ocurre dentro de tus venas y arterias en esos escasos segundos de elevación, con presión mecánica profunda, al contraer el tríceps, los gemelos comprimes las venas profundas. Esto obliga a la sangre a subir hacia el corazón a través de unas válvulas unidireccionales. Si estas válvulas fallan o la sangre se estanca, la presión en todo el sistema sub. Al elevar, música estás limpiando mecánicamente el exceso de presión en el tren inferior. Música entrenamiento de la confianza arterial. La confianza es la capacidad de tus arterias para estirarse y recuperar su forma. Al realizar series rítmicas de elevación, generas pulsos de flujo sanguíneo que masajean los pads arteriales desde dentro. Estimula la producción de elastina, la proteína que mantiene tus arterias jóvenes, activación del metabolismo de la glucosa. Un descubrimiento reciente en fisiología ha demostrado que el músculo sólido debajo del gemelo tiene una capacidad única para quemar glucosa y grasas en sangre, incluso con movimientos mínimos. Menos azúcar en sangre significa inflamación arterial y por ende una tensión más baja y estable, dato de impacto clínico. Estudios de gerontología sugieren que la pérdida de fuerza en los tobillos es un indicador directo del aumento del riesgo de eventos cardiovasculares. Música mantiene estos músculos activos, puede reducir la edad biológica de tu sistema circulatorio en hasta 15 años, guía técnica de ejecución, el método de los 3 niveles, para que este ejercicio sea seguro y efectivo para ti. Vamos a dividirlo en 3 niveles de intensidad adaptados música a tu condición física actual. Nivel 1 sentado. Si tienes problemas de equilibrio o dolor, rodillas intentas música sentate en una silla firme con los pies planos. Eleva los talones con fuerza, manteniendo los puntos apoyados música y baja lentamente. Es ideal para hacer mientras desayunas o ves las noticias. Música nivel 2, con apoyo, ponte pie detrás de una silla o frente a una pad. Apoya ligeramente los yemas de los dedos para mantener el equilibrio. Elevate sobre los puntos de los pies de forma explosiva, un segundo, y baja de forma muy controlada, música 3 segundos. La bajada lenta es donde ocurre la mayor de la elasticidad. Nivel 3, música el desafío. Japonés, una vez que tengas fuerza, intenta hacerlo sin música apoyo. Esto no solo mejora tu tensión, sino que entrena tu sistema propioceptivo, reducen drásticamente el riesgo de caídas, que es la principal preocupación de salud a partir de los 65 música años. No hagas el ejercicio de forma caótica, hazlo rítmicamente, sub 1 baja 1 2 3, repite esto 15 veces. Música realiza 3 series al día, notarás un calor ascendente, es la sangre oxide, nota reclamando su espacio y barriendo la tensión acumulada. Tu turno, has 5 elevaciones de talones ahora mismo donde que estés. Si sientes que tus pantorrillas se activan, escribe mis arterias son jóvenes en los comentarios. Es pequeño esfuerzo es el mayor regalo para tu corazón. Bloque 4. Ejercicio de la tola, el reset asimétrico japonés. Llegamos al punto que ha dejado boquiabiertos a cardiólogos de medio mundo. Música si los 3 ejercicios anteriores preparaban el terreno. Es el que pulsa el botón de reinicio de tu tensión arterial. En Japón se ha popularizado un método música basado en el entrenamiento isométrico de agar. ¿Qué significa esto? Que vamos a bajar la presión de todo tu cuerpo simplemente música usando la fuerza de tus manos. Solo necesitas una tola de manos común de esas que tienes en el baño. Este ejercicio no funciona por movimiento, sino por presión sostenida. Música cuando aprietas la tola con fuerza, ocurre algo fascinante en tu fisiología. Oclusión temporal, al apretar los vasos sanguíneos de tus antebrazos y manos se comprimen, reducen momentáneamente el flujo de sangre en esa música zona específica. Señal de alarma controlada.
Tu cuerpo detecta esa resistencia y comienza a producir potentes sustancias. Música químicas naturales para dilatar las arterias, vasodilatadores, la inundación saludable. Al soltar la tola tras 2 minutos, se produce la hyperemia reactiva. Música es como abrir una presa, la sangre fluye con una fuerza renovada, arrastrando toxinas y, lo más importante, obligando a todas las arterias música de tu cuerpo, no solo los de los manos, a relajarse y ensancharse. Dato de impacto música clínico, la Asociación Americana del Corazón ha reconocido que este tipo de ejercicios isométricos pueden reducir la presión sistólica en hasta 15 mm de mercurio si realizan con constancia. Es una eficacia música comparable a algunos medicamentos, pero sin efectos secundarios. Guía de ejecución, el protocolo de los 2 minutos, para que este secreto japonés función debe seguir estas reglas de oro. Prepara la tola, enrola una tola de manos pequeña, y hasta que tenga un grosor que puedas rodar cómodamente con tus dedos. La regla del 30%, este es el error más común. No aprietes con todas tus músicas fuerzas, debes apretar un 30% o 40% de tu capacidad máxima. Debes sentir tensión, pero no dolor ni temblor excesivo. El tiempo es clave. Mantén el apretón durante 2 minutos seguidos. Respira con normalidad. Nunca aguantes la respiración. El descanso. Suelta y descansa música 1 minuto. Cambia de mano y repite. Hazlo 2 veces. Música con cada mano. Haz ejercicio mientras escuchas tu música favorita o ves el telediario. La clave no es la intensidad, sino la persistencia. Al terminar notarás tus música manos calientes y una sensación de ligereza en el pecho. Es el reset de tus arterias en pleno funcionamiento. Prueba el poder en tus manos. Si tienes una tola cerca, apriétala ahora mismo. Si sientes es alivio al soltar, escribe. Presión bajo control en los comentarios. Estás en paso de dominar tu salud. Has descubierto que la longevidad y la salud arterial de los japoneses no son un misterio inalcanzable, sino el resultado de pequeños hábitos de 5 minutos. Desde el suspiro sanador, música, hasta el reset de la tola. Ahora tienes en tus manos herramientas reales para transformar tu bienestar música sin salir de casa. No permitas que la etiqueta de la addict como debes sentir. La constancia música es tu mejor medicina. Estos ejercicios son similares que regardas música. Cada día florecerán en una tensión estable y un corazón fuerte. No esperes a mañana. Empieza hoy mismo a recuperar la vitalidad que mereces. El poder de transformar tu salud está literalmente en tus manos.